ఈ మాల ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి. దీన్ని నేను మీకు అర్థం అవడం కోసం ముందు వూల్ దారంతో చేస్తున్నాను. కాకపోతే నార్మల్ దారంతో ఎలా చేయాలో కూడా చూపిస్తాను. కాకపోతే నేర్చుకునే వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి వీడియో కొంచెం లెంతీగానే చేశాము. Let's learn making this Gajra process. We have made this video in a lengthy way so that the learners can learn it easily. First I am showing with the wool thread, but I will be showing with the normal thread as well. నేను ఇక్కడ ఒక కాంట్రాస్ట్ కలర్ థ్రెడ్ తీసుకుంటున్నానండి. We are using a contrast color thread here. ముందు 4 వేళ్ళకి దారాన్ని చుట్టేసుకునేసి పొడవుగా ఉన్నది బయటికి ఇలా లాగేసేయాలి. Tie the thread around the 4 fingers as shown and drag the lengthiest cord outside as shown. ఇప్పుడు పూలు పెట్టేసుకుని కింద నుండి ఒకటి పెడుతున్నాము, మళ్ళీ పై నుండి కూడా ఇంకోటి పెడుతున్నాము. ఈ 2 పూలు ఇలా పెట్టేసిన తర్వాత ఈ మిడిల్ ఫింగర్ ఉంది కదా, మిడిల్ ఫింగర్తో ఆ లూప్ని అంటే ఆ చుట్టూ తిరిగి ఉన్న దారాన్ని మనం ఇప్పుడు బయటికి లాగేసేసేసి అలా వదిలేస్తామన్నమాట. అలా బయటికి లాగితే అది ముడి పడిపోతుంది. ఫిక్స్ ద ఫ్లవర్స్ యాజ్ షోన్, one in the bottom and one more in the top. After fixing them, use your middle finger, just flick it and drag the loop with your middle finger. Push it and drag it with middle finger and pull with your other 2 fingers so that it will make a knot. ఆ 2 పూల్ని అలాగే పట్టుకుని ఇప్పుడు సెకండ్ది కూడా సేమ్ అలాగే వేసేద్దాం. లెట్స్ క్యాచ్ దోస్ 2 ఫ్లవర్స్ అండ్ రిపీట్ ది సేమ్ ఫర్ ద సెకండ్ వన్ ఆల్సో. మళ్ళీ చేద్దామండి. లెట్ us రిపీట్ దిస్ అగైన్. మీరు మళ్ళీ చేస్తుంటే అదే వచ్చేస్తుంటుందండి. యూ కెన్ గెట్ దిస్ బై రిపీటింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. చివరగా ఉన్న 2 పూలకి మాత్రం ఇలా చుట్టూ తిప్పి ఒక మూడేసుకుంటే కొంచెం గట్టిగా ఉంటుందండి. ఇఫ్ యూ టై ద థ్రెడ్ లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ ఫిక్స్ టైట్లీ ఫర్ ద లాస్ట్ 2 ఫ్లవర్స్. చివర్లు తీసేస్తున్నామండి. ద ఎక్స్ట్రా థ్రెడ్ ఈస్ బీయింగ్ రిమూవ్డ్. ఇప్పుడు నార్మల్ దారంతో కూడా చూపిస్తున్నానండి. వీఆర్ షోయింగ్ విత్ ద నార్మల్ థ్రెడ్ యాజ్ వెల్.
చివరికి ఇలా వస్తుందండి. దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ లుక్.